Ahora voy a hacer la prueba de fugas. So voy a encender el motor para crecer la presión a 120 libras. I'm going to go ahead and turn on my engine to build up pressure to 120 pounds. Mi vehículo está en neutro, el freno de estacionamiento está puesto, voy a arrancar el motor. So my vehicle's in neutral, my parking brake is engaged. I'm going to go ahead and crank the engine. Y voy a esperar que la presión llegue a 120 libras. I'm going to wait for the pressure to get to around 120 pounds. If the pressure is building slowly, if you don't already have near 120 pounds, you can go ahead and give it a little gas to build the pressure faster. Si no tienes cerca de 120 libras cuando enciende el motor, puede acelerar un poquitico para crecer la presión más rápido. Eso era mi gobernador, mis tanques están llenos, cerca de 120 libras. That was my governor. My tanks are full, near 120. I'm going to go ahead and turn the engine off. Voy a apagar el motor, pero voy a dejar la llave encendida. I'm going to leave the key on. And I'm going to do my air leak test. Voy a hacer mi prueba de fuga. So, voy a sostener el freno de servicio y soltar mi freno de estacionamiento. I'm going to push my service brake and release my parking brake. I'm going to keep holding my service brake for 1 minute. I shouldn't lose any more than 3 psi. So, voy a sostener mi freno de servicio y soltar mi freno de estacionamiento. Voy a seguir sosteniendo el freno de servicio por 1 minuto para asegurar que no pierdo más de 3 libras. Okay. So, empiezo el cronómetro. I start my timer. Ok. Inspector, después del minuto no perdí más de 3 libras. So after my minute, I didn't lose any more than 3 pounds. No hay fugas, there are no leaks, right? So now I'm going to go ahead and do my low pressure alarm test. Voy a probar mis alarmas de baja presión. I'm going to pump my service brake. Before the pressure reaches 60, my stop arm should fall. And 2 lights should turn on in my pressure gauges. So I call that a stop arm, probably not the best thing to call it, right? So let me restart that. Okay, so voy a hacer mi prueba de la alarma de baja presión. I'm going to do my low pressure alarm test. I'm going to pump my brakes before the pressure drops below 60. My wigwag should fall and my 2 emergency lights should turn on. So voy a bombear mi freno de servicio. Antes de la presión bajar a menos de 60 libras, debe caer mi wigwag y debe encender mis luces de baja presión. Ok, so mi wigwag está funcionando y mis luces se encendieron antes de la presión bajar a menos de 60 libras. So before the pressure dropped below 60 pounds, my wigwag dropped and my 2 low pressure lights turned on. Now I'm going to go ahead and check my spring brakes. I'm going to keep pumping my service brake. When the pressure gets between 20 and 40 pounds, my spring brake should engage automatically and my parking brake valve should pop out. So voy a seguir bombeando los frenos entre 20 y 40 libras. Mis frenos de resorte deben activarse y debe disparar mi válvula de estacionamiento. Okay. So, my spring brakes are working between 20 and 40 pounds. Mis frenos de resorte están funcionando entre 20 y 40 libras. Ahora voy a encender el motor para crecer la presión de nuevo. I'm going to turn my engine back on to build the pressure back up. Okay. Mientras tanto, que se está creciendo la presión, yo voy a hacer una inspección de la cabina. While I'm waiting for the pressure to build up, I'm going to do an in-cab inspection. My amber indicator, mi indicador de los ámbares, están funcionando, is working. My red indicator and my stop arm are working. Mi indicador de las luces rojas y mi señal de pare están funcionando. My fans are working. Mis abanicos están funcionando. And my noise suppressor is working. Está funcionando el botón que apaga todos los equipos que producen ruido para poder escuchar jóvenes y también trenes, ¿verdad? Okay, my interior lights are working. Mis luces interiores están funcionando. My heater and defroster are working. Mi calefacción y desfibrilador están funcionando. And my space heaters are working. La calefacción está funcionando.
wipers and fluid are working. Mis parabrisas y fluido, limpia parabrisas y fluido están funcionando. La parabrisa misma está limpio. So my wipers and fluid are working and my windshields are clean. My mirrors are adjusted correctly for me, including my passenger mirror. Mis espejos están ajustados para mí, incluyendo mi espejo de los pasajeros. My left indicator, right indicator, hazard indicator, and high beam indicator are working. Mi indicador a la izquierda, a la derecha, de los intermitentes y de las luces altas están funcionando. My panel light is working. Mi luz del panel está funcionando. My engine temperature gauge is working. The temperature is building toward 200 degrees. So mi indicador de la temperatura está funcionando. La temperatura está creciendo hasta 200 grados. My front and rear pressure gauges are working under 120. They're building toward 120. So mis dos medidores de presión están funcionando y creciendo hasta 120 libras. My volts gauge is working around 14 volts. Mi indicador de voltaje está funcionando cerca de 14. My MPH gauge, I'm going to go ahead and check later. Mi velocímetro voy a chequear después. My RPM gauge or my tachometer is working around 800 RPM. Mi tacómetro está funcionando cerca de 800 revoluciones. And my revs are rise and fall. Mis revoluciones suben y bajan. My oil pressure gauge is working just above 50 pounds. Mi medidor de presión de aceite está funcionando un poquitico más de 50 libras. My fuel gauge is working around 3/4 tank. Mi indicador de combustible está funcionando a 3/4. And my amp gauge is working at about plus 15. Mi amperaje está como más 15. I'm going to move on. My service door opens and closes freely. Mi puerta de servicio abre y cierra como debe. I'm going to go ahead and reset my wigwag. Voy a resetear el wigwag. Inside of my glove compartment, I have spare bulbs and fuses. Aquí adentro tengo fusibles y bombillas. Allá tengo mi aseguranza y registración. In there I have my insurance and registration. Aquí tengo mi primer auxilios. I have my first aid kit here. Mi vehículo pesa 29,000 libras. My vehicle weighs 29,000 pounds. Mi vehículo mide 10 pies y medio. My vehicle height is 10.5 feet. Y la capacidad del vehículo es para 66 jóvenes o 44 adultos. So my capacity is for 66 children or 44 adults. Here I have a fully charged fire extinguisher. Tengo extinguidor cargado totalmente. And under my seat I have 3 triangle reflectors. Debajo de mi asiento tengo 3 triángulos reflectores. Mi cinturón está abrochado bien y no está cortada y está funcionando. My seatbelt is working, it's not cut or torn and it buckles. And I mentioned the steering wheel. Y mi volante no tiene más de 10 grados de juego y mi bocina eléctrica está funcionando. So my steering wheel has no more than 10 degrees of play and my electric horn is working. Okay, so that should be most everything. If not, we'll do some like movie magic. And now I'm gonna get up and do my passenger equipment. Voy a levantar y hacer los equipos de los pasajeros. Voy a chequear mis asientos y cinturones. I'm gonna check my seats and seatbelts. So, todos mis cinturones y asientos están están asegurados. So all my seats and seatbelts are secure. My rear emergency exit and alarm is working. Mi salida de emergencia está funcionando y también la alarma. My window emergency exit and alarm are working. Mi salida de emergencia de la ventana está funcionando y la alarma también. Lo mismo de este lado, same on this side. My roof alarm is working. So la alarma de la salida del techo está funcionando. No vamos a abrir el techo totalmente porque está un poco difícil cerrarlo. Ahora, por si acaso lo abren totalmente, lo vamos a cerrar. Para cerrarlo, si lo abrimos totalmente, aunque no queremos durante el examen, abrimos la salida, empujamos este plato metal, alineamos el plástico blanco con el metal y cerramos la salida y lo bajamos. So I'm going to check the rest of my emergency exits and alarms. I've got one here.
My window exit alarm. So, la salida de la ventana y alarma está funcionando. My door exit alarm working. La puerta y alarma están funcionando. And my second roof alarm is working. La alarma de la salida del techo también está funcionando. Tengo 7 salidas de emergencia en total. Y puedo usar la puerta de servicio como salida de emergencia también por si acaso sea necesario. Tengo 2 al lado izquierdo, 2 al lado derecho, 2 arriba, 1 atrás. So I have 7 emergency exits, 2 on my left, 2 on my right, 2 on the top, and 1 at the back. My service door can also be used as an emergency exit if I need it. So now, I'm going to go ahead and do my parking brake check because I have over 100 pounds of pressure, so I'm going to put my seatbelt on. Voy a probar el freno de estacionamiento, poner mi cinturón primero, tengo sobre 100 libras de presión. I'm going to put the bus in drive, and I'm going to try to move. If the bus doesn't move, the parking brake is working. So voy a poner la transmisión en drive. Si el bus no mueve, está funcionando el freno de estacionamiento. No movió, está funcionando el freno de estacionamiento. The bus didn't move, my parking brake is working. Now I'm going to check my service brake. I'm going to move forward and stop. My service brake should stop us completely. So voy a probar el freno de servicio, voy a adelantar y parar el vehículo. Okay? So, you good? El freno de servicio está funcionando y el bus no movió lado a lado. También el velocímetro está funcionando. So, my service brake is working, the bus didn't move left or right, and my speedometer is working as well. So terminé mi inspección de adentro y estoy listo para hacer mi inspección de afuera. I'm done with my inside inspection. I'm ready to do my outside inspection. Okay, cool. All right. Perfect.